Dia, wewe ni hood gani uligrowia up? Dagoretti Corner. Born and raised. Lakini yeah? My dear, in my defense, sikupenda kwangu. Mimi ningependa kuzaliwa Zari, like Karen, lakini sasa watu wengine wakaenda kumess up. So nakwambia niko traumatized. Mimi niko traumatized because of you. Pole. I just love the fight between the two, for real. Sorry. Blame Dagoretti Corner. I blame. And your daddy. Blame you and my dad. Yeah? Kwanza before hata tukuja Dago, the center itself tulikuwa tumeenda sasa place inajiita Congo. Oh, is there a place in Kenya called Congo? Wow. Sasa hapo sasa ni kama unajua tu apartment tunakuanga kwa ghetto ndani lakini ni tuzuri. Wow. Sasa hapo hivyo ndivyo sasa tulikuwa katikati ya hood kabisa. Lakini the most advantageous thing ya hiyo place ni mandazi zenye auntie ya best yangu alikuwa anapika. Tulikuwa tunapitia hapo hivyo tunachukua mandazi na tunapewa free. Nani anakuambia hood iko na advantages zake? True. Very true. Iko na advantages zake. Alafu mabeshte zangu wanadai, mimi flow sikila kukula mandazi zangu, naambia wewe leta hizo mandazi mimi nitazikula. Sapa. Sasa tukahamia katikati ya center, and katikati ya center na maanisha junior apartment, chini ni club. Yeah. So you can imagine, napita naingia kwetu nasalimia walevi. Na mko sawa ina taste tutaonana nikifika 18 sawa hata kwanza this time wote nipande kwanza stairs yani sasa unataka walevi umeona kitu kiguro wote nikwambie yani wameona everything yani Dagoretti Corner mimi sijui naweza kuexplain aje Irene juu nitakupeleka wewe mwenyewe ujione. Disclaimer, mimi ungenikatia Rongai hiyo ilikuwa unajua tu utatoka na mara uko umebeba na mkono. I had very protective gangster. Mimi ilikuwa uweze nikatia tu hivi. Ilikuwa ngatu obvious. Kwetu ungekuja kwa hiyo bomba ilikuwa inajulikananga. The girls in that family are protected like the codes from the FBI. Wow. Yes. Wewe tukatoka mazishi. Tukarudi nyumbani. Mimi nimekuja nyumbani nimekaa hapo hivyo nje. Mamangu ananiambia unaitwa na nani ndio unaitwa hapo kauzi. Kauza nataka nini? Kwenda nje usikipe na kwambia. The look I saw death. Aliniambia nikikuona siku nyingine ukiongelesha makanga tena vita nitakupiga wewe. Oh my god. Na nikapigwa na ikazabwa kofi. Nilizabwa kofi. Kofi nyingine sijaiona mpaka hiyo siku makanga sijaimuongelesha tena. What's up guys, it's your girl Baby Jane and this is Chameleonaire Culture 254 and that's the game. We are back with another banging episode and we have she's all over I guess. Mgeni ameanza kubo. Ametutembelea sana. Natembea sasa nitatoka. Nani niko kwa mlango leo? Tumpe kifagio ama tumpe kisu akate viazi. Achonge. Kwani nimekula chakula bila kulipa bill. Mimi si mgeni. Ana milioni kali za Vienna. Yule mgeni anakujanga. Unaona wale wageni wa ushago? Wadhani wanakuja 2 nights. Unapata mwezi bado kuzao kwa nyumba. Si ushago, ni wale wanakuanga wametoka ushago wamekuja Nairobi town. Oh by the way, ushago wamekuja town. Wamekaa mati. Sasa tunakuja tunakuwa member tunaishi kwa kwenye na kwanza tunakuwa mamilionea so na kwanza ni single apartment. Sasa wewe umekuja tunasiana hapo kusqueeze. Sisi leta babes that ejo kuzo hapo. Nitao kwanza wacheni niwaambie na niliwaambia nini? Niliwaambia episode 1 to 5. Chezeni nao venye mnataka. From 6 from that. Apati wakwe moderator. Anyways guys. Moderator nachukua episode 10. I'm ready for that. Nimekwambia uende upange ka episode kama. Episode 10. A moderator pange ya moderator ndio. Episode 10 to 15 is mine. Ni vizuri kusaidia. So guys, are you ready? Yes. I'm ready. Thank you guys first of all for tuning in wherever you are at, be it Spotify, where else Jane? YouTube, Instagram, and WhatsApp, Amazon Prime, Amazon Music, etc. Amazon Prime doesn't exist, only Amazon Music. Amen. Okay? Yes. Thank you. Anyway, guys, thank you so much, Vienna.
No comments. No Thank you comments. so much, Vienna, for gracing us with your time. Alusa, why are you topless? Let's not go there. Sawa. So, thank you so much for being around. I'll always be around. You know that. I'm going. I'm Sasa leo, staying here. nikwambia leo motion ya leo ni lini? Ni ya nini? I'm Eh? so curious. Uone hata for vile real. nina fumble. Juu inanipatia goosebumps. Unanipatia goosebumps mpaka venye Motion ya leo nimedunga inanipatia manze. Leo venye nimedunga goosebumps. manze. Leo naka? Nakaa tu hivi Naka ka hood. gangster bana. Naka Nakaa feeling. gangster. Unasikia? Ukiangalia hii ukiangalia kwa Kafiri. jeans kwanza unakaa kama unataka kwenda reggae. Si ndio hiyo? Si ndio? For real. Mimi am Ndio about to niambia step up. nive kama boy. Na niko about kuingia Monte Carlo. Oh my Kai. gosh. Ati Monte Carlo. Hiyo ni klabu. Eh, Ndio maana pia jana amedunga hivi Travis leo. Scott, yeah. let me see. Niliambia nive kama boy nikazileza. Unaenda church. Nilimwambia kama boy. So nikasema acha ni blend kidogo na chain. Oh. Niko at least na kaka dem. Juu nikiva hoodie yangu na baridi na kaka Hoodie boy. inanikimbiza. So what's up? Hoodie imenitraumatize hadi ninaanza kuchoka. Na kuja nani jetamatize. Sasa guys, I want us to talk about the ghetto, a.k.a. the hood, Which ghetto? Like the action or the place? the place. Uh-huh. Yeah? And to warm us up, yeah, I want to talk about everything ghetto. Growing up, your experiences, how you survived in the hood as women, as girls, you know? Yeah. That's the shebang of today's topic, right? Sure. So I want us to kickstart by asking you in which hood you were brought up, and we kickstart from there. Vienna uligroia wapi? Mimi nimegroea Rongai. Rongai siwezi kama nitaita hood. It's a mix of all kind of cultures manze. Rongai si hood lakini kuna venye It's an in between. It's an in between. Tuko na Rongai, tuko na place inaitwa Kware. And I won't lie to you, that's the best place I grew up with, manze. I grew up in Church Road, and then from Church Road, then we went to Kware, because that's where my family was. And then so we're now in somewhere called Kingdom Hall, but Kware was, they used to call it Ghetto, but it wasn't really Ghetto. I would not call it Ghetto, but honestly speaking, yeah, kuna venye kalikuwa kana ka ghetto kake. There's a Kuna ghetto kahood, issue. Kuna kakahood, manze. Kwanza wewe tabia zako ni za uhud. Ni venye chuo, ni chuo mali Wewe ni ghetto. Wewe ni ghetto. Chuo. Tabia tu. Sometimes I'm a lady. I'm a lady. Mimi You're kati an yangu in between. ikifika usiseme hivyo. Oh, I'm a sorry. lady. Tunaweza kosana. I'm a lady. So dear, wewe ni hood gani uligroia up? Dagoretti Corner. Born and raised. Born and raised. Lakini Yeah? My dear. in my defense sikupenda kwangu. Mimi ningependa kuzaliwa Karen, lakini sasa Watu wengine wakaenda kumess up. So Sada. nakwambia niko traumatized. mimi niko traumatized because of you. Pole. I just love the fight between the two, for real. Sorry. Blame Dagoretti Corner I blame and your daddy. you and my dad. Yeah? Juu sasa unaona hii ndio baya. Anyway, mimi niko okay, mimi ni wakukuja. So nimetoka Nax, nikakam na ushamba yangu yote, nikajoin inaitwa Dagoretti Corner. Ikani welcome mbaya. Welcome na mimba. Ikanichapa hii, ikanifanyia ile kitu. I was the gift. You are the gift. That was Thanks welcoming Dagoretti gift. Corner. Thanks Dagoretti Welcoming Corner. gift. And it's MC and it's chairman. Okay, Flo, you always ask us questions here. Can we also ask you questions Ask. today? Feel free. Did you have like a culture shock? Like when you came in Germany, you had that culture shock. When you moved from Nakuru to, we call it to Dagoretti Corner. Did you have like that shock because you found these people were speaking differently, like the Nakuru language you're used to? Yeah. Because especially, let me know where Nakuru was in Lando, yeah? No. That's my auntie who used to stay there. Okay, when you left Nakuru, you came to Dagoretti Corner. Yeah. Did you have that culture shock? I want to know. Okay, one thing about Dagoretti Corner, my mom has always been working there. So in Riara. So Mimi, I've been visiting her. Actually, I was born in Nairobi. Like, I want to clarify. It's just that mom hangeweza kunilea. So Mimi shosha akaambia mtoto wake Moiretu, bring the child, you know. So mom organized, and I was raised by my grandma in the up country. Now the thing is, I used to visit my mom every
time we could be maybe on holidays and all that stuff, right? By chance, we could just go to Nairobi and visit my mom because she had servant quarter, and that's why we used to live and all that stuff. In fact, Mimi, like I said, Lunana servant quarter naiko wapi? Riara. So obviously you can see the lifestyle already. Jioni natoka kwa suburb, which actually hata sioni ikiwa na difference yoyote juu mimi I was under the care of my grandma, so I had the love and the attention, you know. And when I come now to Nairobi, when I visit Nairobi now, I'm now here seeing all this lavish lifestyle and all that stuff. Sasa lakini kuna ile siku mdosi wa mama kadai wasi mimi hizi stories za servant quarters itabidi rent out. So even though sasa tulitoka sasa tukajipata sasa tuko Dagoretti Corner juu that's not the only, but that's the nearby place juu sasa mom where we used to go and shop because Dagoretti Corner is a center on its own, so it was easier to get the house there. Kwanza before hata tukuje Dago, the center itself tulikuwa tumeenda sasa place inajiita Congo. Oh, is there a place in Kenya called Congo? Wow. Sasa hapo sasa ni kama kuna unajua tu apartment tunakuanga kwa ghetto ndani lakini ni tuzuri. Wow. Sasa hapo hivyo ndivyo sasa tulikuwa katikati ya hood kabisa. The trenches. Lakini the most advantageous thing ya hiyo place ni mandazi zenye auntie ya best yangu alikuwa anapika. Tulikuwa tunapitia hapo hivyo tunachukua mandazi na tunapewa free. Na ndio nakwambia hood iko na advantages zake. True. Very true. Iko na advantages zake. Alafu mabeshte zangu wanadai, mimi flow si skila kukula mandazi zangu, naambia wewe leta hizo mandazi mimi nitazikula. Sapa. So no. And then now we moved from that place because it was a bit tricky your place. Hata kwenda overnight sunona inakuwa tricky juu ya wizi mwingi na kutekwa nyara. So I think mom thought acha tuhamie nini katikati sasa ya center juu ya security. Sasa tukahamia katikati ya center, and katikati ya center inamaanisha juu ni apartment, chini ni club. Yeah. Okay. So you can imagine napita naingia kwetu nasalimia walevi na mko sawa ina taste tutaonana nikifika 18 sawa. Hata kwanza this time wote nipande kwanza stairs. Yani sasa unataka walevi umeona kitu tukigrow. Wacha nikwambie, yani wameona everything. Yani Dagoretti Corner, mimi sijui naweza kuexplain aje Irene, juu nitakupeleka wewe mwenyewe ujione. Mimi nimedoze, saizi hata ni worse. Mimi nimedoze, ninasikia ngoma zenye zinachezwa place ilikuwa inaitwa Tankard. Do you know by the time juu sasa nilifika nikiwa age ya nilikuwa 15. Yeah? 15, 14 and a half, 15 hapo. Si ndio? So hapo hivyo bado still mimi ni mtu wa shule, siko na mambo mingi. Sasa by the time nikifika ile age mzuri, hapa ndio nilikuwa na ile attention. Hapo hivyo form 1ish na nikielekea form 2. Nasikia zile reggae zinachapwa pale hivyo nasikia. Na niko kwa bed double decker nasikia sijui nitoke. Daddy don't touch me. I'm gonna tell on you. Wow. Queen Africa anaimba huko hivyo, alafu mse one and only Fantan moja anakuambia no man is an island. Nasikia No man stand. So you mean you're sleeping? I can't even sleep, man. Okay, had you started even going to, because in Rongai we had something called Pentagon. It was a club from I think 2 till 1800 hours, like 6 p.m. for young people. And I used to sneak and go and do that. Did you do that? Sasa you'll come later on tukaanza kwenda sasa nini? Should I snitch? Did you do that? That's the question. Did you do that? Did you leave me in the house when I was like 7? I left you under the care of someone. Locked the door. But now wewe na mdomo chako sijui what you did. How old was she when you left her? She was 7, but yes. She was not alone. 7 years? I was alone. Later on, I don't know. And it's not once. Shoshu even tells me. But you grew. Ama nini? Thank the Tutaenda Lord. kwa nini? Anaitangwa je therapist. Utolewe hizi childhood trauma. You see, I'm going to take over the costs. Thank you.
and we take you somewhere, you get hypnotized. Oh, that would be nice. I would love that. I would love that. How was it growing up in the hood, by the way? For me, I'd say I grew up. I would say like after my mom and my dad waliachana, we had to move into Rongai. We went and started living with my auntie. Not Rongai. We lived in the third generation in Rongai. Actually, my grandmother, my mom. And now Aitan is also the fourth generation because we're still living in Rongai actually, and his kids are going to be the fifth place. No, it's the did you not hear? I'm the third generation. That means not even the third. My great grandmother lived there. My grandmother lived there. Now my mother lived there. I'm with you on one page. So family business. It's a family business. The Rongai business. Ano masela na zana wakwa si wakware na masela tangu huko kina Meronyi na Kelu huko ndio watokangi sasa the masela. But you are half Maasai wewe uko na kaudamu, you don't want to live there. Tunazenanga mashamba wenyewe kwenye, so my mom venye alitokanga kwa my dad tuliendanga kwanza kuishi kwa my aunt anaitwa Auntie Rose. That was really in the middle of Kware in the beginning, just start life. Everyone has a way of starting his or her own life. So when I got there, when we started living there, that was really, I would say, I loved that life. Yeah. I would say that was really ghetto. That was a life where unakaa hapo tunasikia tu tawachaja majina niko na kama gangster wote some were relatives kama pigo kangeta hapo unafuta asijapigwa ngeta kwanza mimi kwanza acha niwaambie tu disclaimer mimi ungenikatia Ronga hiyo ilikuwa unajuanga tu utatoka na mara uko umebeba na mkono. I had very protective gangster. Mimi ilikuwa uweze nikatia tu hivi ilikuwa tu obvious kwetu ungekuja kwa hiyo bomba ilikuwa inajulikananga. The girls in that family are protected like the codes from the FBI. Wow. Yes. There's a time I remember nilikuwa nimeweza kwa kakanoti girl before shortly nilikuwa na I think nilikuwa nimeweza secondary. Okay, sio nilifanya German school ndio sasa kwa auntie yangu. So ilikuwa hapo katika 16 17 hapo 16 17 kama 17 hapo 16 17 sasa nilikuja na 17. Nakumbuka vizuri, nakumbuka boy fulani kakandai tukio chuo high school. Nilikuwa nafanya the high school parallel na nafanya language school. So hiyo siku nakumbuka how may rest in peace Uncle Kauzi was a gangster there, as in was the best. He was the best actually. Mimi tukaingia kwa mat, nilikuwa nimezanga nikienda chuo, nikienda sasa kusoma language school tao, na binga matatu fulani ilikuwa itango tatu. So hiyo tatu kulikuwa nganoka ka boy kalikuwa kaitangwa Mwas. So Mwas alikuwa kama ni like all the way from high school. Nikamaliza high school. Sasa nilimaliza ngikapo around 17 hapo. Ulikuwa ule kubeba mfree. Hapana, sasa unajua familia yangu kwa kina father wote ni watu wa matatu. Watu wa matatu. So I was exposed to that life kidogo. So walikuwa wanajua mimi ni nani. So Mwas, mimi nikaingia kwa tumeenda mazishi. Hiyo siku nikamwambia naenda mazishi, hiyo siku nikalazimishwa. Sasa alikuwa ni schoolmate. Sisi tukaisha mazishi. Tukaingia kwa Mwata. Na Kongo ananiangalia tu tunaingia tukaingia. Sasa unajua Mata siku kukaa chini. Mimi nikabadala niende nikakae nyuma na kina anko zangu. Sasa uko nyuma na niwajua ndio sawa wa kusema ghetto venye inakuanga. Mimi nilibaki nikasema venye mtu asemanga kama wewe ni makanga hapo mbele. Nikakuwa tomboy. Mimi nabonga na umezoea. Mimi simezoea hivi nikienda language school. Nadhani anko wangu anioni. Wewe tukatoka mazishi. Tukarudi nyumbani. Mimi nimekuja nyumbani nimekaa hapo hivyo nje. Mamangu ananiambia unaitwa na nani? Ndio unaitwa nangu yako Kauzi. Kauzi anataka nini? Kwenda nje usikie kinyo nakwambia. The look I saw death. Aliniambia nikikuona siku nyingine ukiongelesha makanga tena vita nitakupiga wewe. Oh my god. Na nikapigwa na nikazabwa kofi. Nilizabwa kofi. Kofi ingine sijaiona paki hiyo siku makanga sijaimuongelesha tena. And I stopped it. Nikaanza kuona zile matatu zinatongo matuktuk. Ndio jua ni mtu alikuwa anaogopa paka ukiona paka anakuja anasema naitwa mamangu natoka nje naenda naongea na heshima. Nilizabwa kofi, I will never forget auntie yangu Rita alikuwa na mimi hapo Antimali ilishuka sasa. Tulikuwa tunazishi sisi wote. Sisi tulikuwa tumeenda mazishi as in everyone. But unajua pia anko yako anajua obviously background ya huyu msee. Obviously because he knew his background. The guy was really young, the same age with me actually. He was around 18 there. He was around 18 because hiyo mati ilikuwa ngania, ni mati ilikuwa ngani ile manganya kubwa. Ndio ilikuwa ngania zile kubwa zilikuwa zinaongeanga those days in Rongai ilikuwa itangota tu. So me growing up in the hood ilikuwa a good thing because huko manze hood mimi na manze ili harden. Actually nilikuwa nimekuwa father side ya kina father ilikuwa ngani Church Road. Na Church Road ile unaweza sema ni kwa watu
Okay. Hata nikienda huko nilikuwa bado niko nako, unaelewa? Arrogant, niko na kale kama hiyo sikuwa nao because shule yenyewe nilikuwa nasoma na watu tuko tumechanganywa. Tuko tumechanganywa. Chuo ilikuwa kumechanganywa all type of people. Lakini kuna kale unakula chicken, unaelewa, kuku, mko na mayai. Wengine unabeba kuku chuo na chips yuko na restaurant, hali kuna restaurant. Ukibeba chuo na mkichanganywa sawa Ghetto unashindwa hii life yenyewe manze mnaishi aje. Mimi hata best yangu alikuwa na makuku. Best yangu pia Dago alikuwa na makuku. So unaona sasa unaenda chuo na kula, ukikula chuo unasoma na sawa hood. Sasa mimi nilikuja kujua hiyo life yenyewe tu niliendanga nikapata nanga. Mamangu akaamua it's enough is enough. I want to go live alone. Akarudi kwa familia, welcome back, and then that's how my mom tumeenda kwa hood kidogo. Yeah, but the life was good there. I loved it for real. It hardened me to become the person who I am right now. If you compare me with my relatives, my sisters zangu, you can realize there's something different between me and them. They are really, really soft because hao waligroya chuo zingine, wako na groya runga. You can see the difference. You also see the difference. Would you say you are street smart? I'm street smart. Very street smart. You know I'm a survivor. You know how many times do I fall down and I wake up you like... still dust yourself up. I still dust myself and wake up. I dust myself like... happened. Can Jane tell us about her experience of growing in Dagoretti Corner? The whole time, I am the hood. You are the hood. I am the hood. Jane, the hood. Mimi kwangu, hood kwangu, hadi sitaisema hood. Ni luxury life kwangu. Kwa sababu, kwa sababu mama yangu was a well-known footballer or a beautiful woman. Call it what you want. And my father he had a big position back then, even still now. The chairman. Exactly. So mimi hakuna kitu nishailak. Nilikuwa natembea hivi nasikia ndo mtoto wa chea. Wewe mtoto wako amekula hapa nini utalipa baadaye. Asema yes, of course. Nashukwa nywele pale. Ninamwambia hiyo ni bili ya babangu, anaitikia. Me life was good. Life was good. Luxury life. Hebu tuambie story babako nini mse kwa... Okay. So I had this boyfriend. Yes, boyfriend. Say it. I had this guy. Nilikuwa nimemkatia, tulikuwa tunakatiana, you know? Ulikuwa umemkatia ama alikukatia? Tulikatiana. Hata uko na audacity. He was very handsome, you know, and kila mtu alikuwa anamtaka obviously. So you know that. And then mimi sasa of course amenichagua, so I felt it, you know. Sasa siku moja na huyu kijana wako na alikuwa na kaduka fulani ya luku. Waki nikisema hivyo kila mtu atajua umeongelelea shit. Ya nini ya luku? Ya luku. So unaweza imagine vile alikuwa anavaa. Ooh. Yeah. So alikuwa anajua kuchapa luku. Oh my days. Now the loafers. Can we talk about the loafers? Oh, I remember those days. I love those shoes. Yeah. Me too. If I get one, I'll be happy to loafers get one. In summertime. And then sisi hata ni Sahara. Yeye mnaongea loafers. Mimi niko hapa. Unajua boots. Si kama zile nimevaa size wewe. Na Timberland. Whatever I'm wearing right now. Akina Supra. Wewe. Nakumbuka nikilio ninulie Supra. Zangu za red, the very first one. Lakini flow niulize. Tuendelee kwanza na historia yao msi. Just me running my errands. Nimeenda kutoa movie kwa cyber shop. Nilikuwa na USB stick. So nikaenda hapo napata na nani? The famous the guy, yeah. Sasa tumeongelelea hapo, mimi nangoja huyo jamaa wa movie anibanie movie aneke kwa USB stick. Kidogo baba yangu. Hai. Nimeambiwa mtu wangu wako hapa, niko like shit. My God. By the way, hakuna kitu ningefanya bila babangu kujua. That's the best thing about Dagoretti Corner. It's a small, what can I call it? It's a small town, yeah. But people talk. Yeah. Anapigiwa simu anaambiwa kwa hapa. Literally ampigiwa simu akaambiwa niko hapa. Sasa kuja na naambiwa mnaongea na nani? Bas, kapata kijana. Kanisalimia, hug, akalipa bill obviously. And then akasongea kijana akamwambia ni aje mzai. Na vile alimshika mkono zile za amemshika akamweka hivi. Aya! Akamwangalia. Ouch! Nikajua huyu. Hiyo sio salamu. Huyu kesho simpati. Nilijua huyu kesho ninamzika. I already knew.
But at the same time, nilikuwa like, don't overreact, you know. Your father knows his boundaries. Kumbe he doesn't. I was shocked. Because the next day, na text kijana ani answer. I'm like, what's happening? Normally you answer within seconds. I'm ghosted. Narudi wapi kwa mtu wa movie. Akaniambia kuna vijana hapo obviously. Unadu nini hapa? Hapana, hadi vijana wako like, na madam, literally nimeitwa madam from Jane to madam. Like, na madam ila tukuongeleshi. Niko like, excuse me, what? Normally tunachapaga story hapa kaniambia, babako jana alikuja hapa na panga mara. What? You want to tell me, mom, kwa sababu literally mmoja Mo alilipa bila akasalimia huyo boy and then akaenda. Nikadhani case closed. Yeah. Tell me why this man came back. I know why. With a fucking panga. I know, right? Hiyo ni Kanye West wa pili. Let me tell you one. Derek akokuwa sasa naenda kutafuta pili, my friend. Derek kwa duka yake amefunga. It's feeling. Na si mara ya kwanza nilikasirika. Nampigia sasa masimu babako. Wewe sasa boyfriend yako hadi hajafungua duka yake juu yako. Niambia msichana tulia. Uko na miaka ngapi? 14. Na huyo kijana ako na miaka ngapi? 21. Kumbafu. I was humbled. I think the father took over because he knew one has to wear the pants. One has to. Let me tell you one thing. He can remember that your mom got pregnant at a very young age. And he didn't want you to go the same path like your mom. He did not want the history to repeat itself. He was trying to because he was also a small child, by the way, comparing himself right now. Yeah? He has already a 21-year-old next year, unaelewa? True. Yeah? It's true. And himself, right, how old is he right now? He's 39. Turning 40 next year. Yeah. You think I don't keep the age? Because I calculated your mom, she is my best friend. Side-eye. She is my best friend. Excuse me, don't wash me up. So, mimi nakwambia Jane. Yeah, basi tulikuwa na watu overprotective because my mom also alizaa akiwa mdogo because my mom alizaa akiwa 14. So I think my family 14. Hadi uterus hajaji develop. Mimi hakunizaa akiwa 14, so kwa hivyo ningekuwa niko na 45. The older ones. Vienna yuko best yangu kwa 45 years. Menopause. Menopause. Sasa nikirelate na jokes zake. Nakwambia jokes. Sasa zingine tunashindwa kishanga. No, my jokes are the same age. Unaelewa? There's no big difference. What's like much difference? Sasa relate na mimi jokes zangu. So Jiri umesema hood yako ilikuwa ni luxury. It was luxury. Free. Plus tena your second mom, my sister, had a shop. Yeah. She's my G. She had a shop. Alikuwa na connections. Mlikuwa mnamuibia sana nyinyi. Kumuibia? Mlikuwa mnaiba credit hapo. Is okay. Hiyo ni wizi. You don't say you are taking from the shop. But daddy alikuwa na account. And then daddy ana accounting hizo. But hata mimi hiyo shop nimeiba. Lakini unaona pia ni kama nisharudisha hiyo pesa yote yenye nilikuwa ninaiba hapo. Speaking of kuiba. Mimi na expect tumeiba. Hiyo duka nyinyi mlikuwa mnaharisha. Alafu bado mimi ndio nitapigiwa niambiwe ni top up. But tunaharisha kwa sababu mama alikuwa anaenda ana run errands kwingine anatuacha. Sisi tunaanza kuuzia watu sigara. Ati umesema nini? Kwanza kuna hii sigara fulani tulikuwa tunauza 7 bob. Safari akina embassy. Embassy ilikuwa kulikuwa 7 bob. Yeah. Hey. Mtu anataka sijui 7. Sasa ndizi tuanze math. Please. That was hectic. So obviously tunaiba. Kwanza nini? Kwanza nakumbuka vile mkikunywa soda hapo hivyo. Choba mbili. Sina maana nakwambia mimi maisha yangu. I want it back. Yeah. That was some good life. In Dago. Kando hapo ni club. Hapa kuna mama ya Tevi nako pale na nyanya nini. I was nikitaka mango niko pale. Acha niwaambie kitu maisha lifestyle really grow nayo manze. It's so life sweet. was so good. Oh, so sweet. The only thing mimi najua Rongai it's quite different than any other places. Have you ever been to another hood in Nairobi? Yes. Which one?
Kibera. I've been there. Have you ever been to K Beach? I've been in That's a I've Muslim. been in Kayole. They used to hang around with some friend of mine, best friend wangu back then. Also Avago also. Ololo. Wewe unajua Ololo wewe. Wacha Avago. nikwambie. Mimi Ololo hata siwa ninajua iko wapi. Ololo ilikuwa tu imenitosha nikienda Monte Carlo, nikienda Reggae. Kama ni tulianza kwanza na ilikuwa inaitwa Sunday Jam session hiyo. Hiyo ndio tulianzanga nayo kutap in. Unajua kuguza waters ndio tujue kama this is a thing for us ama plus tulikuwa shule on Monday so unaona. So mimi Kaloleni nilikuwa tu inanitosha kusikia wakibigapiwa. Nilikuwa nasikia ma DJ wa nini wa Monte Carlo. Ololo massive, big up yourself. Ouch, naanza kusema siamini wase wenye niko na wao saizi kwa this small area. Juu nakwambia beach face. Mimi beach face nilianza kuivaa back in the day. Hiyo ndio ilikuwa ni surviving mode yangu ya Dagoretti Corner. Sasa unaona venye ulikuwa unaniuliza kuhusu ati sijui culture shock. Mimi it's like automatically nika develop skills za kumaneuver around easy streets. And then another let's talk about ways on how we managed to move around and maneuver our way out as women, yeah, in the ghetto. Yeah, juu for real sasa unaona kama mimi nilikuwa footballer, so we used to move in groups. That used to help, right? Because now don't forget mimi na live in the Dagoretti Corner and I have also friends who wanna live sasa kwa chums plus tunaenda football, tunakucheza tona, mara umesikia tuko Kawangware, and that's also another hood. Mara tumeenda place inajita Woodley is opposite to ni Kibera, unajua? Yeah, ni Kibich. So it's been an up and down. Na kuna time hata tulikuwa tunaenda kucheza na Maisa tona za nini. Sasa za huko hivyo ndani hata places zingine hata saizi mimi siwezi kukuambia zinaitwaje. Hizi matona za ball. Unaona? Sasa mimi in fact hata naweza sema football ndio nilisaidia sana. Plus na unajua mimi niko na kaka boy. Mimi nimeshave. Sina matiti za kuoneshana. You're not alone. So mimi hata nikivaa t-shirt na nivae trouser yangu bagi, hakuna msee ananiuliza njiani. Wanadhani ni boy. So that's one coping mechanism ili help sana to maneuver my way around. Plus now another thing also, mimi I used to be very talkative from the get-go. So mimi anytime my rule was, unajua the funniest thing about Dago, people working in the day, watu ndio mostly watakuibia jioni, unajua? That's true. So mimi I'm like tuwetu mseto wa kawa tunatuona hapa hivi. So I'm like, sasa ni wase, mko sawa, mko poa, sawa nini. No, I used to say hi to everyone. So unapata nikitoka kwa nini kwa hizo chums zingine zenye mabeshe zangu anaishi, nikikuja sasa Dagoretti Corner, it's a path na hakuna lighting mzuri. So me have to pitia through chums. Oh. Yeah, it's delicate. Sasa mimi hata nikwambie, do you know people used to say hi, it's total darkness, but I'm hearing voices. And you recognize them? Do you used to recognize them? Some and some not. But they knew it was me because they can see me, yeah? And they knew it was me. So mimi sita kudanganya. Mostly mimi nilikuwa nasikia watu wakipigwa ngeta kama nishaingia kwa nyumba ama naambiwa story the following day. Unajua hapa hivi hii area tunamse alinyang'anywa so and so this and that. So mimi napita kwa hizo chums, ndio nakwambia ni kama to God. Ninasikia ni aje sisi? Ni unarudi mtaa? Unaona, they already know that I live there. Sasa kuna ile respect already, they can't even touch me. Mimi nishaifanya na check your design kaya kwa niaje system. I remember very well. I used to have that attitude because I knew my family. You can't touch me. Okay, obviously. So nikagotia ngoniaje system. I think alikuwa ametoka ushago, alikuwa tu mgeni atakuwa anajua where I'm going to. Kuna vile machali anakanga kwa kinyozi nje. Ile kinyozi ilikuwa karibu na kwetu. So mimi nikapita hapo, ilikuwa ngana msumsa alikuwa tango John alikuwa sasa kwa shinanga amekaa hapo.
wanashinda wamekaa. So boy kanisalimianga. Nije sister nikamwangalia kwa ile design ya kuangalia vibaya. Mimi I want to say hi to you. Even hug you. I don't want to hivyo. Akanifuata. Sasa pa kwetu kingia kwa soko kwetu kulikuwa nao mse alikuwa second remember his name alikuwa na soko ilikuwa kama zile soko za Marikiti. As in alikuwa anapanga matunda kama nikaenda nikasimama hapo. Alikuwa toka Kariuki. I remember his name. Nikaanza kuongea naye. Mimi naongea naye, yule boy akanifuata, akakuja akanishika nyuma akanivuta. Alikuwa ameshika braids hivi, nimeshika braids akanivuta. Kunivuta mimi nikageuka, sasa akaniachilia. Mimi nikamuona. Unajua venye mimi sijui wapi nilitoanga nguvu. Nilimrukianga na flying kick, nikamgonga kaanguka chini, akagonga kichwa na chini akapasuka. Oh my gosh. I do not know where I got that strength from. Machali mabeshte zake alikuwa amemwambia, "Wacha na demo wako utaki kuchapwa." Why mimi siwadanganye. Sinajua faraka sio chali akatakuamka kwenda kunipiga. Sana na kunitupia ngumi, obvious nimefunzwa kupigana kwetu. Yeah, self defense ilikuwa obvious kwetu tulikuwa nafunzwa by the way. Okay, mini Tom girl. And my older brother, the oldest brother alikuwa mwalimu wa nini wa taekwondo gita wetu. Even right now he's still a mwalimu wa taekwondo. So I was taught a little bit. Yeah. So by that time before tutoke kwa father akamenifunza kidogo. So I knew my self defense. Yeah. So anaenda kuchapa Tom girl anamchapa. Sasa unajua watu na scream. So Janet, my best friend, akakimbia kaita mamangu. Wacha ajeita mamangu. Chali alichapo karibu pako wa karibu amchome. Anaambia kupiga familia ya magangster wewe. Mama Fia wa Rongai wewe. Wa Ghetto wewe. Anachapwa. Nani yeye ameanza fight? Unajua alikuja akanivuta nyuma, alafu venye niligeuka akanifanyia hivi. Na sikuwa na matiti back then by the mimi nilikuwa Tom girl. Sasa nimepata tu juzi tu Mungu tu amenibariki tu. Mimi hata matiti kwanza ina grow up hapo ndipo ball ilikuwa na land. Na mimi hata mimi nilikuwa nataka unasema kucheza ball nilikuwa na flow. Unacheza ball nacho nilikuwa nachezaje na ball nilikuwa nachezanga na bra mbili ndio matiti sinisumbue. Yeah. Ikicheza football kwa nacheza hivyo by the way. So chali kutoka hiyo siku ndio nikajuanga defense mechanism yangu ni moja. Must be nice. Wow. Nikazanga vita. Toka kilikuwa fika mahali paka naitangwa sister Jetli mtaani. Sister Jetli. Kulikuwa anajulikana. Kilikuwa itangwa sister Jetli. Should bring my sister here back. You know, akuja kwa podcast waambie what happened once at school. That was the craziest thing. Paka walimu wote shule ikasimamishwa. They had to stop a fight with me with my friend anaitwa Mora. Ako state side. She's in the military. She was also a Tom boy. So you can imagine, niko class 8 na ako class 8. Vitangu na yeye alikuwa yeye babake ni wa military, so she had that mentality she cannot defeat me. We were fighting, unanishika na geuka, like the same thing happened in Stuttgart. You know the story about when I flipped off on the car, wakaniona nimesimama paka Nigeria wakapotea wote. That was the same thing that happened. Shule ikafungwa completely. The tomboy in me, and then I was like nilikuanga, I think let's just say HDS ni OCD yangu ilikuwa inanisumbua. I have everything has to go perfect the way I want. Don't defeat me. Bas. So hiyo ndio defense mechanism yangu ilikuwa nganio. So hata ungeniongelesha yangu kwangu naambia yangu muongeleshe either toke ametoa damu ama umtoe damu. Utaniongelesha. What about the dating? The dating. Oh, I used to date guys not from there. My first boyfriend alikuanga swa uko. Simekwambia nilikuwa ninaanga Kayole. Kwenda kwenye Kayole psychiatrist. Kwenda anga psychiatrist. Nilikuwa naanguka psychiatrist. Ngoto chali yangu alikuwa ametokanga. Sema hivyo. Wewe ulikuwa na date watu kutoka wapi? Pia mimi. Unakumbuka Santak? Oh. I think nakumbuka kaboy kamoja. There's a time unajua kuna siku washaitoroka kwa nini? Kwa dirisha. Miraje kiona hata nimeza anyway. Tulitochana na Miri home. Tukafanya house party. Wow. Ngoja, nilikuwa huko. Yes, ulikuwa ukuja December. Na mkafanya hadi house party. Yeah. And that's what I wanted to tell you. There's a time when you were in Kenya and you called me and she was there. You had to talk to her. Yeah, I was supposed to talk to you. Yes, I remember. I spoke to her. And then later I called your phone. She's the one who picked it. And you were not there. I think you were sleeping somewhere. I don't know. And she had some boys there. Nimetoroka nyumbani. Ulifanya Santa? Ukilala hapo. Yeah, I remember. I do remember that this day. Woman is evil. I called and I saw her. That's why I want to say that you were in Kenya. I remember that day. Vijana wangu pia wametoka nini.
Kidhembe ama ilikuwa ni nini? Nimesikia kinembe. So to God pole. Nimesikia kinembe. Umetembea Nairobi. Hii Githembe is Iko also hapo another umetembea hood. Nairobi. Hii Githembe hii. Githembe it's where? Nilikuwa natembea mpaka huko. Githembe is also a part of Dagoretti Corner. Oh Jesus. Ni kama sasa una imagine Dago lakini sasa uimagine na two branches. Dagoretti Corner, ukienda Dagoretti Corner unaweza pitia barabara kutoka Rongai, Bomas of Kenya, you drive your straight. Dago, if you know Nakumatt Junction, Yeah. do you know Nakumatt Junction? Yeah. Ngong Road. Ngong Road, yes, I Yeah. know. Yeah. Iko tu somewhere hapo hivyo. Somewhere hapo hivyo. Because mimi najua there's a time But right now it looks different. Unajua sasa watu wamejenga tulikuwa so tutoke Rongai, Rongai kwetu tukatumia ngio barabara ya Bomas, tufika hapo Karen, Bomas of Kenya, hapo Garelia iko. We just took the road like you're going to Karen. And that's the barabara we used. And then there's a time also, I know some people that I know that used to live there, my relatives also, pia also Masai wako kila mahali. We used to go to there also. Nakumbuka vizuri tulikuwa tunaendanga. Nakumbuka I have a very cloudy memory about Dagoretti Corner. Very cloudy. sasa Dago is a very nice place by the way. Sasa unaona mimi na miss kwanza, yani the vibe itself, unaona? Sasa mimi nakumbuka beshte yangu mamake alikuwa na kibanda. So mimi natoka hapo hivyo na kukatisha sukuma. And you know mimi I'm a perfectionist. Sukuma zangu they have to look perfect. So ukiniona nikikata sukuma zangu I'm concentrated na toa sukuma zingine. Nize naenda kupitisha tu na 5 minutes and I'm done. Right? Sasa basi huyu mama ya beshte yangu ni yule wa kukata zile sukuma za jela. Anawakatia masukuma zingine. Alafu sasa wananipata hapo hivyo sasa zile za msichana, hizo sukuma zako akisunikatie. Ambia ni sawa, sina shida. Sukuma nitakukatia lakini ujue unanibaia nyanya ama unanilipia zangu. So mimi nilikuwa naenda hapo hivyo. Sitalipa sukuma zangu, sitalipa nyanya zangu, sitalipa kitunguu, na nitatoka na pesa nipitie ka fish pale hivyo na nikiendanga home. Survivor mode activated. Street smart. But wacha niwaambie street smart. Nakumbuka mimi there was my auntie watachaka auntie Rose na auntie Rita wakisikia story. Ndio mimi ilikuwa imefika mahali paka nikasemanga mambo ya kushinda ukiomba pesa kwa nyumba siwezani nayo. Kambianga auntie Central Party poka soko kiona kina auntie Saitu nikambe pete kwa soko kana kwanga hapa kwa barabara toka chuo. Mimi na kama napika chipo. Nikaanza kupikianga watu chipo manze. Survivor mode activated. Mimi kwa sababu wewe ni Mkikuyu. Ulikuwa unanunua fish? Mimi Sio unapewa bure. sasa unajua wewe ndio ulikuwa unapewa bure. Benja alikuwa analipa dues zake za kunintroduce uncle yako. Brother ya baba yako. But nilikuwa nakula fish za bure still. But mostly pia nilikuwa na buy. So unaweza pata hata wananipatia na offer. Juu ni classmate wangu unaona. Na mama Oliech at the same time. So unaona it's easier. Plus sasa wanakujua tu wewe ni wadago. So it's like mimi nimekwambia hata msewa Mtura nikipita hapo hivyo alikuwa ananiambia ni aje flow. Kamia. Mimi nakatiwa nikiendanga. Because mimi kuna chelekwa nikatenga kale kwa kadogo tu kujishika uonje nipe kama leo ndio poa. Naenda nakula lakini chele alikuwa ananiangalia na macho zingine. Sasa nikampata niangalie naambia will you marry me, I'll give you visa. Hizi ndio nilikuja kujua macho alikuwa ananiangalia nazo. Zilikuwa ngani macho za mapenzi chele wa Mutura. Na sijui kwa nini mamoso wananipenda. Mtura. Alikuwa ananiambia shika mambo naambia poa sana. Najua nilikuwa na nywele yangu bure pia mimi. Yuko patengo. Unajua chuchu zangu za high school pale. Mimi nimekuwa tomboy Jane mpaka nikafika Germany. Mimi hata ni vile tu nilipatanga baba ya Aitan. Mimi ningekuwa saizi mnaniambia nawaambia my wife. Na nini na umeenda club Dagoretti Corner Jane? Zine. Maybe like kuingia ndani nikatumia choo. Ama nikaenda nikasalimia babangu. Nikakaa naye hapo kiasi alafu nikajitoa. Okay, so you never partied in Kenya? Nimeingia tu na babangu huko ndani. But then Kenya overall umepati tu last year. Yeah. Flow unajua Legend iko Ronga. Ronga nimeenda juzi na nyinyi. By the way. Ulimeenda na mimi? Achana na huko kulikuwa napelekangwa na manko zangu sasa huko. Ile club ilikuwa inaitwa? Yeah, what do you call it? I remember the but hata huko unajua. Najua nimeshaenda huko na naendanga often, a lot of time there.
That is the only place naendanga kujificha by the way. That's why Uncle Roger ananipelekanga. That's the only place najua. But Legend ilikuwa nimalisema makazi zangu wamefikisha 18 walikuwa napeleka. Mimi naweza kupeleka hapo 17 hapo nilikuwa napelekangu huko. Sasa najua alikuwa atakanga nani? Design yangu mimi na wewe. Ni aje? Chunga auntie. Sasa wacha sijakwambia. Sasa siku moja ikakuwa ile design kuna huyu chale alikuwa anaitwa Morris alikuwa anashuka kwetu. Sasa alikuwa amekatianga nani? My aunt. Sisi tunaenda tunakunywa. Wakanipatianga nini pombe. Na 17 pombe. Kwanza nilipatianga Smirnoff. Mbona anaongea ni maneno na 16? Smirnoff. Tabia mbaya. Smirnoff. Sasa mimi nimeenda ngakuta mama yangu kwa nyumba, nimebeba na kazi yangu hii ananipeleka huko kwa anipeleka kwa nyumba sana anipeleka. Mimi nilifika kwa mama yangu kwa nyumba. Mimi sijui hata sasa unajua ni an African mother always be akunichape man. She was so humble for real my mom. Naweza fanya Sasa ni pombe. Mimi nakwambia mama yangu kunywangi pombe sasa anashinda. Beshte yangu ameenda club ilikuwa inaitwa Tankard. Anakaa mama ni rushia kamawe juu kwetu ni kama ninajua ni stop over. So it's around for saa 10 huko hivyo. Flow nifungulie. So mimi namfungulia. Namwambia obviously amelewa haizi panda nini double decker. So yeye shalala kwa kiti na corset. Asubuhi yake mimi nateremka hivi napata bishti yangu ashamoura tu hapo hivyo next kwake. So ambe ni nini? Ananiambia ni nini? Sasa nataka kuniekelea nimetapika hapa. Aliruka. Sio yeye. Ili bidi mimi. Imani alisema mimi ndio nimekaa hapo hivyo nikatapika na ni prank. Sasa ilibidi mimi mwenyewe hata mimi nakumbuka mimi hiyo siku nakumbuka mama yangu aliniwekea karai hapo. So the first time you drink alcohol mama yangu aliniwekea hapo karai. The audacity. Nimekupatia place ya kudoze. Alafu tena unakuja tena unanifanyia madhara kama hiyo. Meta mimi mama yangu hiyo siku aliniwekea karai hapo nikatapika. Alikuwa paka anafanya utai kunywa pombe tena. Welcome now you tried it never again. A week later ndio hiyo shiko tena. Lakini fani enough. Unaona hii pia wewe hiyo hood yako. Mimi nakumbuka hata mimi nilienda juu nimekwambia Dago imekuwa too influential. Sasa club this is a small center. Na iko na club back then ilikuwa na ukihesabu club na 2 pubs. I swear zilikuwa zinafika mbao. Pubs zilikuwa even nini? Plus. Sasa the downfall ni nimedoze mimi nimeboeka ni weekend ni Saturday na nishaanza kupenda reggae and all that stuff. Mimi I think hata mabeshte zangu walikuwa wameniambia tuko kwa club fulani ilikuwa na DJ fulani hapo hivyo. Diba ranks. Huyo lazima nimpatie ni flowers zake. Big up. Sasa mimi niko zeza mimi leo naenda. Mimi nikadunga and all that stuff nikaingia. Si mimi nikafunguliwa mlango. So the advantage ni Diba ranks alikuwa hapo kwa mlango because I think he was smoking one. Ananiambia Flo umekam? Imagine like wanaona wanakuja kunisumbua kwa mtaa yangu. Umekam? Like for real. Na niko 15 and a half. Ninaelekea 15 and a half sasa. Before kama 15 and a half. I swear. You're 14 and a half right? 15 and a half. 15. Hapo hivyo in between. DJ ndiye anakuambia hivyo. DJ si ni wa mtaa. Mongo liko jina kubwa. Which camera is watching me? Ni wa mtaa. Ni wa mtaa. Sasa mimi wamecheza reggae mimi nimebambika. I'm like no, I can't sleep anymore. So mimi I'm like okay. Na unajua nini? That's why namkwambia the difference of hoods. Do you know hapo hivyo? Mimi hata hawangethubutu kuniuzia alcohol. Mimi nilikuwa na wasoda ama kahawa. That's it. Kawa na KDF tulikuwa na kusnikisha kaka nyoso. Hiyo nilianza for real nikiwa na 18 and above. Hiyo nayo sasa kudanganya. I wasn't curious, but now this music, this music is what I really was craving for and I wanted. But alcohol itself, for real nilingoja mpaka nikafeel. When did you start having your first alcohol flow? Let me ask you. For real, I was 18 and above. What? Yeah. Mimi na mchana ambia hiyo ya 17 ile nilijulikana. Sasa ushango kwetu mbona tina usiniambie.
Shosho yangu hata China ukangu ataona hii. Acha nitakupa story tena ya changa pia. Wewe ulikuwa unaiba. Wewe you are a naughty child. Kuna paka ya changa. Sasa acha niwaambie. Sasa mimi acha niwaambie kuna story sasa. Tumeenda ushago kwetu. My grandfather, unajua mkitengeneza muratini na kango jiko hapo kando na kango kila jioni. Mchana kuna joto. Muratini inabaki. Sasa jioni ikifika mnaweka hapo kando. Sasa ukali alikuwa anasema tukoroge, alafu mnachota kidogo mnamwekea onje. Sasa ni cousin yangu alikuwa ananiambia ngo afanye hivyo. The brother to the cousin I told you she was watching us live. Yeah. Sharuthi. Mimi na Sharuthi ni nani? Na cousin yangu mwingine alikuwa tamwe haki. Na mimi supposed to call her auntie. Wewe tunakunywa. I think my tolerance for alcohol started from pancreatic. That's what I want to say, you know. My 12. Saka vodka jukako kajenga kwa system yangu kwa sababu ndio kalikuwa yakoresha mama yangu iko. Sasa kuna sister ya shosho yangu alikuwa ngalozanga changa. Hapo Ronga. Kuna ndaga tunaiba. Mimi na cousin yangu Kennedy, Monica, them like tunaongeza maji. After that tunaja you're a naughty child. I was a naughty one, and that's where my tomboy started from, because I would spend most of my time with boys, and I still apart from you, you see most of my friends are male. Male. What about you, Jim? Male. How did you survive Dagoretti Corner? As we wind up. I had a brother. I had Spaki. So pale alikuwa pia mimi nilikuwa. Hatuonge tupata unless ni mchana na nimemwambia natoka nenda hapa aniangalilie signals za kina mom anifichie why. Lakini all nilikuwa na yeye. Usiku alizikuwa anatoka nje. Mimi nilikuwa home. Nilikuwa naogopa uwizi nini. But pia at the same time sijaibiwa wako. Kona sitasema niliibiwa, nitasema nilipoteza simu. Julianguka kwa gari. How old were you? 15. You had gone to club? Club. Z. No. You had gone like sneaking from home. Visiting here and there. Hangouts. It's a 15-year-old girl. What a 15-year-old girl does. But I knew my boundaries. We're curious, we're just like cats. That's what I'm telling you, we're curious like cats. And now you know you're a teenager. Especially so growing up in a hood place, unapata unapata kuna ile influence, peer pressure, because I would say for me ilikuanga I didn't know have that peer pressure ya madem, nilikuwa na peer pressure ya maboy. So kuna kama unacheza football now. Wakienda mahali wenda kwenda kupigana, mimi ndio nilikuwa kwanza niko kwa line ya kwanza kuchocha. Nilikuwa kale katombo. Mimi ndio nilikuwa mchochezi. Mimi ndio nilikuwa mchochezi. Vienna in hindsight, yeah, though. Sasa ukiangalia way back sasa. Do you regret being brought up in Rongai as we wind up? Sawa. And do you actually regret being brought up? No. Yeah. I love Rongai. That's why even when I'm on holiday, I always go to Rongai. Do you know how? What's your takeaway from Rongai? My takeaway is they made me who I am for real. Yeah. Because hata nikienda Rongai saizi, you never find me like the way we went to Hornbill. Hornbill I only go there when I have special guests or like exciting, like legend si vile. Legend ni simi ya Ghetto kabisa siku hizi like Hornbill. We went there because you were there and Joe was around also, and you also saw he was not the only white guy there. Yeah. So mimi nikiwa Rongai, mimi naendanga mahali panaitwa nini Masai Lodge. Bigi nilimpeleka hapo. Bigi liked there. Masai Lodge. Hapo ndio nashinda hapo juu Masai Lodge. Hapo mama zikipika hapo roundabout hapo naendanga nakaa hapo. Kuna kakona kama ni hiyo place. Nilikuwa najua naijua. So you I love that place, yeah. And I tell you even hata wanasikiza hii podcast watasikiza kama next week sio kisikiza. They will know. I mentioned Masai Lodge. Big up to you guys, by the way. That is a place that still even if niko na kaka mkojo tu hivi, I'll come and still look for my buddies there. Oh, cool. Most of them tulikuwa nao chuo primary school. You know, primary school. A lot of my cousins hang up around there. That's a place when you go and say kireka. Wanajua tu. Ai. Unajua kinus. Don't say. Amule chonjoro wetu. Usijue tu kireka. No, baby. What's your takeaway of Dagoretti Corner? Do you regret? Never. No? It made me strong actually. Yeah? Yeah. Nakumbuka hadi vile shosh alihama akaenda Utawala. Yeah. You felt it? Yeah, nilikuwa like mimi Dago hadi tumehama juzi, by the way. Lakini bado unapatanga spakedi akiniambia yako.
kuna vile alipitia huko ama anaenda kusema anasalimia mabeshti wake. Something that I would do. Unapata vile nilirudi home. Nilienda kona. Really? Yeah. Cool. I went back. I love going back to Hood. Mimi, my takeaway ni Hood. It's a place that for real mtu learn kukua street smart. You for real Dagoretti Corner. It stays in your bloodstream. I know. You know that's a phase of my life that siwezi erase. Na ninataka ku embrace. Unaona? Do I teach so much? And I appreciate having that chapter in my book. Unaona? Yes. So guys, let's wind up due of time. East and west. And let me tell you Hood is what's the best. Oh, umejua ndasema hivyo. You're my daughter. I can telepathe with you. Let me tell you, Hood made us who we are. That's why we're That's strong. true. We fall That's down. true. We wake up. Malizia Stand basi back up. twende tukiendanga. My baby boo. So you beautiful, wonderful, awesome people. Thank you for being with us through this process. Thank you for staying up till now. And please like, share, subscribe. What else? Comment. Yeah. Tell us about your Do the experience of the unnecessary. Hood. Yeah? Yeah. Should they? Of course. They should tell us. Yeah? Engage in the comments, Buana. Thank you guys and see you on the next one. This is Chameleonaire Culture 254, and that's the gang. Thank you, Irene, for joining us today. I'm not gonna take this joining every time. I'm not leaving. I'm not going in. The podcast. Nasikia kufanya mambo. Tumesikia usingizi je. Unajua sijalala sasa. Saizi. Ai. Wewe wasi tuko na 9 minutes. 9 minutes. Je, kuja tupanga hizi vitu. Mbona msichana anapigia simu? Simpigie simu jamani, ngoja talk to you. Chameleonaire culture 254.